அசலானது ஸ்பெஷலானது குலாஸ் நாட்டு சர்க்கரை. ஏஜிஎஸ் கல்பாத்திய சகோரம் வழங்கும் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தளபதி விஜயின் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் வெற்றி நடை போடுகிறது. We want to make it look very international, Hollywood, very ஒரு action, Hollywood action thriller zoneல தான் we treated the look. இப்போ ரஷனம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இந்த படத்தில் புதுசாக இந்த விஷயம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? We had used in the set here, set on the train compartments எல்லாம், and then we also use the miniature lastல. மெட்ரோ வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அது லைட்டாக அப்படி கர்வ் ஆகும், வளையும் போது அங்கிட்டு இருக்கவங்களாம் இப்படி கர்வில் தெரிவாங்க. ஜெயராம் சார் இருப்பார், லைட்டாக அந்த மெட்ரோ டேர்ன் ஆனோடனே விஜய் சார் அங்கே தெரிவார். அது ரொம்ப மாசியாக இருந்தது. இது எப்படி சார் ஸ்பாட்டில் ஓகே இது இப்படி வளையுது இது இப்படி இல்லை VP sir wanted that shot. This is Jaggery sir will be there. கர்வ் ஆனும்போது we see விஜய் சார். வணக்கம் சார். ஹாய், எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். How are you? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். தென் இப்போ கோட் செம்மையாக ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. நிறைய பேர் கேமரா ஒர்க்ஸை வந்துட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பாராட்டுகள் தெரிவிச்சிட்ருக்காங்க. என்னோட முதல் கேள்வி என்னென்னா, வெங்கட் பிரபு அவர்கள்ட்ட இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொலாபரேஷன். செட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? தென் அவர் என்னென்ன விதத்துலலாம் ஒர்க் உங்ககிட்ட வாங்கினார்? Actually VP sir is very cool, like he is very chill. Okay. So அது வந்து right from the word go we pretty much got along. Okay. We were on the same page about how the film has to look. We had a lot of discussion. Basically July last year I got the call. அப்போ I was shooting Captain Miller and we were shooting the interval block in Madurai appo. So he called and we had a chat and he was quite happy to have me on board. Adukapram we got to know that okay, it's a VFX based film and also கொஞ்சம் like it's a action film அந்த மாதிரி zone தான் இருக்கு. There was a lot of discussion and I came to Chennai. We had a narration of the first half. It went quite well and was quite excited about the content. Okay, and from there the film has evolved into what it is today. Okay. And when I first get a film, I kind of try to understand how do we present this subject in the content. Eppadi we are going to make it into this film and so later. So we had discussions about what is the look, what is the grammar, the visual grammar of the film. And at that point we had this understanding that okay, it's an action film and my biggest references were Mission Impossible series, Bond series, the recent Daniel Craig after Daniel Craig has taken over adoru and then The Bourne Identity. So these were the three films which I took heavy referencing from for the action sequences. And obviously it's a star vehicle, it's like a Vijay sir's film and we had to obviously go in with fancy dance numbers and all of that. So basically if you look at the visual grammar, we decided, but we wanted to keep Vijay sir's character Gandhi to be very relatable to the audience, very or a common man, like or a common like somebody who could live next door to you. And the madri we wanted to treat it his everyday life. Whereas once he gets into this super like the spy zone, we want to make it look very international, very Hollywood, very ஒரு action, Hollywood action thriller zone la da we treated the look. So that's where we went into this whole Mission Impossible zone. I mean the look wise and the look and feel and how we treated the camera movements and action segments. So if you look at the grammar of the film, it is the family man meets Mission Impossible meets Bourne Identity. So we had the discussion before the film began. And obviously the song and dance were very Indian, very rooted in the Indian milieu, but we also wanted to make it look very stylized. So if you look at Matta or Spark song, we treated them very very differently from each other. Okay sir, இப்போ நீங்கள் அதை ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லிட்டீங்க, பட் அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார். இப்போது ஒரு சாங் வந்துட்டு அந்த மாண்டேஜ் மாதிரி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்க அந்த சொர்க்கமே என்றாலும் அப்படின்ட்டு, இன்னொன்று வந்து ஒரு செட்டோ இருக்குல்ல ஸ்பார்க், அது கிட்டத்தட்ட அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ஒயிட் டோன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். மட்டை அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு வார்ம் டோனில் இருக்க மாதிரியான ஒரு விஷயம். இன்னொன்று என்னன்னா சீன் பை சீனே ஒரு ஃபேமிலி சீன் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கும், கான்வர்சேஷனான ஒன்றா இருக்கும். இன்னொன்று ஆக்ஷன் ஒரு டெசர்ட்டில் அப்படியானது கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொன்றும். இன்னொன்று வந்து க்ரீன் மேட்குள்ளே எடுக்கிற அந்த கிளைமேக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே எல்லாமே ஒரே படத்துக்குள்ள. அப்படிங்கும்போது அடுத்தடுத்த மாதத்துக்கே நீங்கள் எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க இந்த எல்லா விஷயத்துக்குமே? That's what I think when I knew the story itself, I knew okay, this is going to take place in multiple locations.
Like we initially Moscow was the whole Moscow segment was supposed to be shot in Istanbul. So mentally you kind of prepare yourself, and once you get into the world of that film, it becomes a part of your everyday life. Like, you know, you're thinking, breathing, you're living that cinema. Like the characters become very close to you. Like, you know, the characters become real to you. So on the zone life, you're thinking of it. I'm not thinking of, okay, how what is Gandhi feeling right now? What is Jeevan's character feeling right now? What is the world that they're living in, right? In the scene la enna nadakka pogudu, adukku nama what can we do to make the story come alive? Basically we're looking at on the scene la enna, what are we trying to convey, and the conveying vandu, how are you trying to do it? You can do it with lighting, you can do it with framing, you can do it with camera movement. Idellame nama tools, right? You can do it with color. So எந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு. ஸோ பிகினிங் ஆஃப் த ஃபில்ம் இட் செல்ஃப் வி ரியலைஸ் லெட்ஸ் நாட் ஹேவ் அ கலர் பேலட். என்னன்னா we are going to have a Kenya segment, we're going to have like a Moscow segment, we're going to have like a Thailand sequence. So each countryல அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வெதர், அந்த வெதர் இருக்கும், அந்த country specific colors இருக்கும். So we want that world to become a part of the greatest of the film, right? So நம்ம characters வந்து we never went with the palette. We were like, okay, how would this character behave if realistic அங்க போனா என்ன எந்த மாதிரி, how do they dress up, how do they walk around, right? That's all. So அந்த zone ல போயிட்டோம். So that is how you get that different feel throughout the film. ஓகே சார், இப்போ இந்த ஆங்கிள்ஸ் அந்த விஷயமா இருக்கட்டும், ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பாசிட்டிவான கேரக்டர், இன்னொரு கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் வரப்போகுது, கிரே ஷேடில் இருக்க போதுங்கும்போது இதை நான் எங்கே ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அங்கிள் அதை ஃபோனை என்கிட்ட கொடுங்க அங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஜய் வந்து, அதுக்கு நீங்கள் ஆங்கிளே இப்படி ஒரு டாப் ஆங்கிள்லேருந்து நீங்கள் அவரை காட்டுவீங்க, அவர் இப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதை நீங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டில் தான் டிசைட் பண்ணீங்களா இந்த விஷயத்தை? That was decided on the spot. Like Vijay sir had said that, can I sit down? Initially he was supposed to just walk in, ரெண்டு பேருமே face to face வந்துட்டு they're having a fight. That is how the fight began. But Vijay sir said, I'm going to sit down here. And then he sat down, he did this particular position. From there we took off the camera angle. Okay. Actually அந்த கேமரா ஆங்கிள் ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா அந்த சீன்ல எனக்கு பட்டுச்சு. அதுக்காக தான் கேட்டேன். Yeah. Once, so that's improvisation. இப்போ நமக்கு வந்து scene வரும், right? Once a scene comes, for example interrogation scene, you take it, right? VP sir we'll go with static frames, static wide frames, right? So that is how you improvise. So it's the same way. Like once sometimes like sir is obviously sir is very rehearsed. He comes in prepared with all the lines and all, but he sees the ambience. How does the room look? And then he tries to use the prop here. And then if he wants something, he'll ask for something. Okay, can I have a table here? And the madri. And then once, and then we kind of take off from there. Adukku etha madri we kind of design the shot division. We would have had certain plan, and then sir comes and, you know, we improvise on that, and then so that's exactly what happened that day. Okay. It was an improvised shot. Okay. Yeah. இப்போ because அங்க உட்காரும்போது we have a very weird-ஆன ஒரு topish angle with a wide lens. So that is what Dilip Master had suggested, and we took it. Yeah. Okay. இப்போ AI அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம், ஓகே, டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயத்துக்கு பண்ண முடியுது. அந்த ஷாட்லாம் கேமரா மூலியமா என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க? அந்த ஏஐ, ஓகே இது இந்த கேரக்டர் வந்து ஏஐ இருக்க போது, ஸோ கேமரா ஆங்கிள் இப்படி வச்சு பண்ணால் இது ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிட்டீங்க? So that's what, there's always for a film like this, which there's a lot of CG involved, there is a CG supervisor always next to us. Okay. So he keeps supporting us because he is the person who is going to coordinate the post production. So in the shot, for example, if you take the 17-year-old Vijay, Jeevan's character, right? And the character vandu there was the requirement that the character should not overlap the Mohan sir's character. Right? So that was the requirement from the CG. So there was never an overlap. Rendu characters konjam overlap agama, camera went a little this side. Okay. Because lighting la they didn't have a problem. They were like, okay, nariya shadows vendan sonnanga, that's okay, but they also wanted no overlapping because it's a new technology, right? It's all nascent, and it's probably the first time we are using it on a, you know, such a large scale to project it on the big screen, the correct varuma illiya. So to keep everything clear, we had to keep it in a clean
clean close-up. So these kind of dialogue keeps happening between the CG department and the camera department. ஓகே அந்த விஷயங்கள் தான் எனக்கு தோணுச்சு. தென் வந்துட்டு சேசிங் சீன்ஸ், இது சமீப கால படங்களில் ஈவன் கேப்டன் மில்லர்லேயுமே நான் பார்த்துருக்கேன். முன்னே வந்துட்டு ட்ரோன் ஷாட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேட்டிக்காக ஒரு ஏரியல் வியூ காட்டுறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இருந்தது. இப்போ இதுக்கு என்ன நீங்கள் கேமரா ஷாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? அந்த சேசிங் சீக்வன்ஸில் வந்துட்டு இப்போ அந்த கார் அவர் அந்த டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போகும்போது நீங்கள் ஒரு பில்டிங்லேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வில்லன்ஸ் சேசிங்கோடு அப்படி போகுது. நீங்கள் கேப்டன் மில்லர்லேயுமே அவர் புல்லட் எடுத்துகிட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து வரும்போது மேலேருந்து அந்த ட்ரான் ஷாட் வரும். வெந்து தெளிந்தது கார்டில் கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு அந்த பஜேரோ காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது மேலேருந்து இப்படி ஒரு ட்ரான் ஷாட். ஏன் பர்டிகுலராக இதை நீங்கள் உங்களோட எல்லா படங்களையும் இந்த விஷயங்கள் வருது, அது எதுனால? I think FPV drone, we have to, like obviously we have to talk about the art stunt coordinator, Dilip Subrayan Master. Okay. He's the one, he's very hands-on with, he's very well versed with the camera. So it works very well between us because we have worked on Captain Miller before this. And immediately after that we went into this project directly. So using FPV drone, like, you know, generally when we decide, okay, what kind of equipment are we going to use for this action sequence? Are we going to use, you know, long lenses, zoom lenses, or like, you know, or are we going to use, you know, camera rigs, like vehicle rigs and the madri. So FPV drone is something that we have been using it from Miller onwards, and I think it adds a lot of drama to the, because it's like dive adikalam, like, you know, and it's high resolution and all of that. So it's become a part of the, you know, narrative now. ஓகே, இப்போ இந்த FPV கேமராஸ்லேயே இன்னும் சில விஷயங்களை இன்னோவேட்டிவாக பண்ணலாம், பட் அது இன்னமும் இங்கே நாங்கள் பண்ணலை. ஸோ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இந்த விஷயங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? I think that's what இப்போ வரைக்குமே அது ஒரு சேசிங், ஒரு வெஹிக்கிள், அந்த மாதிரியான ஸ்டண்ட்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, இதை தாண்டி அதில் என்னென்னலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்? That's what it depends on the subject. நமக்கு வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் வரும், based on that we have to think about. For this film we have used an equipment called Russian arm and solitaire for the Moscow chase sequence. Moscow, this is probably the first time that we are using this equipment in India probably. What's the name, sir? Russian arm. Like Fast and Furious, and like Hollywood uses it very regularly. Okay. I'm not sure if India has like the precise equipment, and Moscow chase sequence we would use the Russian arm. Okay. And adula vandu enna, it's basically Jimmy jib which is mounted on a car. Oh. But it's a very sturdy Jimmy jib. It's very, because it's used for high speed chases. Okay. So that is what we used to that's what made it very immersive. So adula vandu a stunt driver is driving the vehicle, you know, in one direction. So for example, Vijay sir is behind the car, and he is the camera will be facing him. So car will be going in the front, camera will be facing behind, and sir will be driving, you know, riding the bike. So that chase we had shot for 4 days. Okay. So 2 days the sir he played Gandhi, and Gandhi's character, and the 2 days the Jeevan the character. So Gandhi character sir was the one who was riding, and so when so the camera had to be like facing him, right? So it was a very exciting shoot, and I was in the car, you know, with the monitor, and the stunt driver would be going in a 60, 70, 80, whatever, in like narrow streets of Moscow. So that's what I think. I have to thank my producers, you know, Archana, to have given us this. It's like a toy for us. It's like a tool. And I think to understand that, hey, this is necessary for the film, and giving it, I think it's a producer's call, and you know, it was we had a great time. So likewise, I think in the future, if you ask me what I want to do, I probably want to shoot a film with IMAX cameras. ஓகே. Let's hope that happens. ஓகே சார், இப்போ இதற்கு முன்னாடி இப்போ ஐமேக்ஸ் கேமராஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணதில்லை, ஸோ அப்கமிங்கில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போது ரஷ்யனாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த இதில் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இந்த படத்தில் புதுசாக இந்த விஷயம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? I mean, I think that was the one thing which we have used advanced, and obviously we had used a lot of extensive CG. Idhula vandu, like for example, miniature is what we'd used for, which is regularly used also. But for the opening train sequence, it was mixed. We shot on location in Tunisia with the actual train in the Sahara Desert. For 2 days we shot there, and then after that we shot in the set here, you know, set at the train compartments ella, and then we also use the miniature last. Okay. So these are all things that we decide once we understand, okay, this is a sequence, idu vandu oru
15 minutes இருக்கும் 20 minutes இருக்கும் இந்த 20 minutesல என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்னென்ன ரியல் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணலாம் வாட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஷூட் இன் ரியல் லொக்கேஷன் we create a set and try to do it and then the miniature was the last minute add on we were like okay these shots are missing so can we do something more so okay. that was the thing yeah சார் இப்போ கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் அந்த ட்ராமா சீக்வன்ஸ் இல்லாமல் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர் ஆக்டர்ஸ் தென் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருக்கும் தென் இந்த படத்தில் அது எப்படி இருந்துச்சு எந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது see I think which was tough na Moscow was tough primarily because of the weather okay also Tunisia again because of weather because Tunisia when we were shooting in Sahara desert literally it was like I don't even know what temperature it is but I had to drink water every 15 minutes okay every 15 minutes I was drinking half liter or 15-20 minutes kapro okay and then but it was great thankfully it was just for 2 days I think it was quite a difficult shoot but you enjoy it okay. because you're trying to do something fun and like the work itself is fun and Thailand we had a great time because you know the atmosphere is like that and yeah I think one of the most difficult shoots was in Chennai was the metro sequence because we had to shoot metro and we shot in the real metro like for 4 days we also had a set but whatever we could shoot in the metro we shot it and on the 4 days the metro will come to us only by 12 because that's when the line shuts and then 12 to 4 தான் நமக்கு time இருக்கும் and the 4 hours only you can shoot the problem with that shift is generally if you have a night call sheet you start shooting by 7 o'clock or 8 o'clock and you can go by the time you're warmed up so morning வரைக்கும் போகலாம் இங்கே என்னன்னா 12க்கு ஸ்டார்ட் ஆனால் பேசிக்கலி you're already very tired sleepy அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி by the time you're charged up it's already 4 o'clock okay so it takes some charging and the time இருக்கும் இல்லையா so those 4 days were a little difficult okay and also the stadium sequences were a little difficult okay. the Climax stadium அது we shot in Trivandrum for a week Trivandrum cricket stadium we shot for a week and then Chepokla also we shot okay. so coordination because there are so many extras there's so many people that we have to coordinate and see, we'll be disciplined we are okay but these people all come from outside right like you know the extras I mean and also it's night and you know it's after a point everybody gets cranky but to coordinate that it was a little you know it's not easy okay. crowd coordination is always a little tough கண்டிப்பா சார் ஒரு மாசி எலமெண்ட் இந்த விஷயத்தை ஸ்டார்டிங்கே பிளான் பண்ணிங்களா இல்லை அது அந்த ஆன் ஸ்பாட் இம்ப்ரோவைசேஷனாக தெரியணும் என்னென்னா எப்போதுமே மெட்ரோ போயிட்டு இருக்கும்போது அது லைட்டாக அப்படி கர்வ் ஆகும் வளையும் போது அங்கிட்டு இருக்கவங்களாம் இப்படி கர்வில் தெரிவாங்க அந்த ஷார்ட்டுமே ஜெயராம் சார் இருப்பார் லைட்டாக அந்த மெட்ரோ டேர்ன் ஆனோடனே விஜய் சார் அங்கே தெரிவார் அது ரொம்ப மாசியாக இருந்தது அது ஆக்சுவலாக நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ரொம்ப அழகாக செம மாசியாக தேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் இது எப்படி சார் ஸ்பாட்டில் ஓகே இது இப்படி வளையுது இது இப்படி VP sir wanted that shot okay VP sir wanted that he's like look this is what it is this is Jairam sir will be there and then on the curve exactly what is it curve ஆனும்போது we see Vijay sir so the plan was to shoot that way and we called sir especially for that 2 shots basically so okay. yeah it was planned and we executed based okay. on that சார் இப்போ வேற ஒரு லொகேஷனில் நீங்கள் 2 கேரக்டர் தனித்தனியாக எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஓகே அந்த ஒரு ஸ்டேடியம் ரூஃப் டாப்பில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அது எந்த அளவுக்கு டஃப்பாக போச்சு தென் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஹோம்ஒர்க் என்னென்னவா இருந்தது கிளைமாக்ஸ் see the climax it needed a lot of homework in the sense to understand the sequence first see if you break it down the sequence it's like the stadium exterior stadium interior control room stadium rooftop இந்த மாதிரி தான் போகும் ஆனா to seamlessly connect it there are 2 ways that you do it one is that through lighting okay lighting plays a very important role because consistent lighting irukano whether you're doing CG whether you're doing live location so first one you know you need to understand what kind of lighting does a stadium have right aduketa madri when you're doing CG you replicate it right to give it that continued tone of it adula again you have to understand how much of it is CG how much of it is real for example if you look at the control room sequence you know we shot that in the on set but it's a set extension
ஓகே. So the CG department obviously had to know what kind of angles are we shooting. And aduketha madri they had to go to live location, which is the Trivandrum Cricket Stadium or Chepauk Stadium, and shoot those precise plates so that correcta they have to gel into the frame. So in the blue matter top they have to, it has to merge properly. So idu vandu oru romba it's like a it needs a lot of planning. So there's always this conversation between CG and us. Okay, this is what you need, tell us, is this okay or not? If it's not okay, what do you need, like what can we do? So அந்த மாதிரி conversation நடந்துட்டே இருக்கும். And it's been a great 11 months. There's so much of learning because they're all new things, right? I mean, I haven't done so much of CG extensively, and it's been a great learning experience. ஓகே சார், இப்போ சித்தார்த்தா நுனி சாருக்கு என்ன விஷயம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்? ஒரு சீனை வந்துட்டு ஒரு செட்டில் மினியேச்சர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பண்ணுறதா, இல்லை ரியல் லொக்கேஷன் போயிட்டு ஷூட் பண்ணுறதா? எது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்? I thought that I don't enjoy CG so much, but now I enjoy it. Because it is very exciting to use technology for film narrating. If I come from background from documentary filmmaking background. I used to do travel photography and all of that. I worked on Life of Pi in the VFX department, on-set VFX team for the India segment. But I always felt that, hey, maybe CG is not my thing. But on this film, I enjoyed it tremendously. Okay. Because for example, if you take the rooftop climax action sequence, you have to imagine what is going on behind you. And the energy, you have to bring it into the, into the sequence. Because pinadi there's a cricket match going on, and there's a huge fight going on here. So the lighting simulate panano, and also nama camera movement and angles also have to go with the same momentum. For example, you have the climax action sequence. They shouldn't be like inga konjam slow aichu. They should have that urgency. Okay. Right? So continuous on the urgency irukonu. So there's a lot of planning that needed, and you have to imagine. CG la romba imagination pananum. You have to you have to imagine what is going on behind. Because anga irukadu. Right? You have to think that, okay, anga adu nadakudhu, so inga how does that affect this environment? Okay. See any CG la good CG enna, what is beyond has to always interact with what is happening here. For example, we are sitting here. இப்போ வெளியே வந்து sunlight வருது. Suddenly what if cloud comes? Or suddenly what if sun opens up? It's affecting how the camera is capturing me. So same thing we had used for say the train sequence. If the train sequence is happening in Kenya, right? And we shot in the desert. How does the sunlight affect what is happening inside the compartment? And to add drama with it. So what we did was we used mirrors to create strong sunlight. The light was bounced onto a mirror and we rotated the mirror. So there's always that moving light, sunlight. It's a little dramatized, but it creates that sense of the outside is interacting with the interior. So it becomes seamless. So CG also kind of becomes a little bit more believable. Okay. And it adds style to the image. Stylizing. Yeah. So that's what. So it's when you have CG, I realize you have to kind of bring in an extra element of realism. Okay. When you're shooting live, it's beautiful. It's perfect. I would love to shoot in the Sahara Desert, but the budgets will go it will go beyond. It's not possible. Okay. So the easiest way to do it, and also it's very difficult to shoot live. So on the madre, when you're shooting on set, how do you bring in that realism of the exterior to the interior? How do you make it more believable? That is what we're looking at with CG. Okay. சார், இப்போ அதே கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு இன்னொரு ஷாட், அதை ரொம்ப சாதாரணமாக கடந்து போயிடுறாங்க. பட் அது அவ்வளோ சாதாரணமாக கடந்து போக முடியாத ஒரு ஷாட்டை தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கம்ப்ளீட் ஃபேண்டசி. அவர் ஏதோ ஒரு மேட்ச்சில் தோனி அவர்கள் எதுக்கோ மேலே பார்த்த ஒரு ஷாட், அதை நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஆடியன்ஸை, அதை வந்துட்டு இந்த பைக் பறந்தது தான் அவர் பார்க்குறாரு அப்படின்னு. அப்படின்னா தான் அந்த விசில் மூமெண்ட் வரும். இது நீங்கள் அங்கே உட்காந்து அவர் எப்படி பண்ணார், தென் வந்துட்டு இங்கேருந்து அதை காட்டினா தான் அது தோனி பார்த்த மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம தேட்டரில் கன்வின்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ டிஸ்கஷன் போச்சு, அதை எப்படி நீங்கள் I think this is an editing call at that point. I have to commend the editor because I think the movie was edited seamlessly. அது these are all clap-worthy moments, right? But to think to keep it there, and the precise moment to keep it there. So obviously they've done a lot. They've watched the match probably some 10 times and picked the right moments.
which add value to the story. So it is a very beautiful editing decision. கண்டிப்பாக சார். இப்போது இந்த கேமியோ ரிவீலிங் இப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸான ஒரு மொமெண்ட்ஸ். இதுக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் போயிருக்கும். அதாவது விஜயகாந்த் சாரை வந்துட்டு காட்டும்போது நான் இந்த ஆங்கிளில் தான் நான் காட்டணும் அப்படின்றது நீங்களும் வெங்கட் பிரபு சாரும் எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க? ஏன்னா அது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் மொமெண்ட். இப்படி தான் முகம் வைக்கணும், தென் இப்படி தான் ரிவீல் பண்ணணும். தென் விஜய் சாரோட இன்ட்ரோ சைடு ஆங்கிளில் இருக்கக்கூடாது, அதை இப்படி பண்ணிவிட்டு அவர் கையை மறுப்பார், நான் முன்னாடி இருந்து தான் ரிவீல் பண்ணணும். இந்த விஷயமா இருக்கட்டும். தென் எஸ்கே அவர்களை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹேண்ட் வாஷ்ல இருந்து அந்த எஸ்கேவர்னு அந்த நேமை காட்டினதுக்கப்புறம் தான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணும். இந்த விஷயங்களுக்குலாம் டிஸ்கஷன் எப்படி போச்சு? So that's what, see, straight up reveal பண்ணாமா, obviously you always have to, that build up இருக்கணும். Anything has to have a, you know, and the slow reveal is always, it's dramatizing. It's, you can do it with the camera, and obviously sir, like, you know, the way he, you know, closes his face. So we using this to, you know, angandu we just move out, you know, and also for example for Vijaykant, so it's like top of the side angle vandrum, and like the eye first on the eye open, and so these are all moments that we decide, like it could on the moment spontaneous we kind of like figure it out based on the light, based on the, you know, environment, and obviously there's a lot of improvisation. Like on set போகும்போது you get ideas. Okay, inga this prop is there, for example when Shivakarthikeyan, so he's like in the scene, like okay, he's just, and then from the hand and the apdiye we just reveal. So that kind of a thing. So this is all kind of like decided on the spot, more or less. Okay. Because sometimes the locations are not, you don't know the location, you just end up there, and then you kind of use what is there. So I think that's the director's touch. It's the call of the director and the cinematographer. ஓகே சார். இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒவ்வொருத்தட்ட போகிறாங்க. ஒய் வெங்கட் பிரபு சார் கேம் டு யூ? I think he knew that I had a VFX background, and how I got on board this film is Rajivan sir, who's the production designer on this film, has we had worked together on Vendu Tadindadkaadu. So when sir had suggested my name for this film, and I think that's how I got on board. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்க ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டெக்னிக்கலாக இருக்க ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேபி நினைச்சிருக்கலாம். ஓகே. And also the filmography, right? Like, you know, based on, you know, Captain Miller and then Vendu Tadindadkaadu. சார் ரொம்ப செலக்டிவாக இருக்கீங்க நீங்கள். நிறைய சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அடுத்தடுத்து கடக்கடன்னு நிறைய படங்கள் பண்ணுவாங்க, பட் ரொம்ப செலக்டிவாக ரொம்ப இதாக பண்ணிருக்கீங்களா? இனிமேல் என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க? எப்படி நீங்கள் கமிட் ஆகுறீங்க ஒரு படத்தில்? I think I look for can I add value to this project? இது வந்து am I able to connect to it or not? என்னன்னா unless I am able to empathize with the characters, with the subject, I don't think I can bring my own self, because, you know, I do look at it as an art form, which has a so cinematography is a craft, but it's also like, you know, it's a craft more, right? It's an art plus craft zone. So unless the subject moves me, how can I bring the art to it? I can bring the craft, but art is something that has to speak to you, right? It has to personally speak to you. So it is true that I'm a little you know, selective, but by God's grace I've been okay so far. Yeah. Okay. So yeah. நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க. Thank you so much for the interaction, and thank you so much for your thank you. My pleasure. Thank you so much. அசலானது ஸ்பெஷலானது குலாஸ் நாட்டு சர்க்கரை. ஏஜிஎஸ் கல்பாத்திய சகோரம் வழங்கும் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தளபதி விஜயின் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் வெற்றி நடை போடுகிறது.